A very good morning and welcome to NTV Today. My name is Ken Mijungu, and of course we have a lot lined up for you. Just a day after that accident that cost the life of 55 people in Kericho. Of course, this is a big story that we're following from all angles. In fact, it's a subject of a press conference later on by the Interior Cabinet Secretary and the Transport and Infrastructure Cabinet Secretary. We'll be bringing you that press conference as soon as we have it. And also we're following from across the region. Welcome to the show. My name is Ken Mijungu. And of course, with me in studio, we have Sean Kadavilis. We also have Usha. And of course, we'll be speaking to Kevin Mutai from Mombasa. But first, let's take a look at what we have in sports. Sean? Thank you very much, and a very good morning to you. All the talk about Harambee Stars at 0-0 draw in Ethiopia. When you look at the story behind the scenes, how they managed to pack the stadium, 60,000 people managed to pack the stadium, and we saw the patriotism, the colors of the Ethiopian flags around there. What can we do on Sunday? Will Kenyans go to the stadium, to the Kasarani Stadium, to go and support Harambee Stars? That is the big question. And of course, a lot of pressure on people to attend the match and of course show their patriotism, just like the Ethiopians did in Ethiopia. Harambee Stars are needing that 3 points to almost guarantee them a spot in Cameroon in 2019. We'll have to see what happens. That's our big story in sports. And of course, international stories, a lot of pressure on Cristiano Ronaldo in regards to his alleged rape that took place almost 10 years ago. We'll get the latest on that. And also international football, it is International Week. We'll have, of course, the UEFA Nations Cup preview. That's all coming up on sports a little bit later. Right, Sean Kadavilis will, of course, be speaking to him in the coming hours on what to expect. But what he says, please come out and support the Kenyan team over the weekend. And, of course, Usha is in studio with me. Usha, what do you have from the entertainment desk? Right, Ken, a lot on the entertainment desk. I'm actually very excited about today's meme because it actually came from one of you, but there is still time before I show it to you. So if you did have a meme that you want us to showcase on this platform, at Usha Jose Dol, hashtag entertainment brief, that is how you can send your memes and I'll be very, very happy to show them. So apart from the meme, we also have Taylor Swift, who sort of went political. Now I have to say, it's a bit judgy of me, but I did not think that she would take the stand that she did. She also won several awards at the American Music Awards. That just happened. And of course, she did have something to say about that. We'll be giving you a short snippet of that. Now we also have new music. I'm very happy about this one because it's actually, I didn't know about this artist. I don't know if you did. It's a person called Sodi. So Sodi apparently released new music. It's amazing, amazing music, amazing video. So I can't wait for you to check that out as well. And we did this story a while back. Cardi B and Nicki Minaj had a very huge fight, which actually left Cardi B with a lump the size of a hard-boiled egg. Don't know why I specified that it would be hard-boiled, but a lump the size of an egg on her forehead. Well, we finally find out why Cardi B does speak out on where exactly their beef started from, so I will be giving you that later. And of course, we have a new movie also. I will be telling you what to watch, what's your plan for this week, but I will not be telling you the name of the movie just yet. I will tell you this much though, it is a thriller and it has been compared to Quentin Tarantino's work, so this is something that you cannot afford to miss. This and a lot more on the entertainment segment, Ken. Right, thank you. Usha, the meme girl. I have to call you the meme girl. You always love the first thing that you always tell Absolutely. us on the entertainment segment. But we are now crossing over to Mombasa to speak to Kevin. Before we speak to Kevin, just a situation check. Who else will be speaking to? We have Bridget Ngana in Nakuru. Okukusa will be reporting from the venue of the accident, or where the accident happened yesterday. Brenda Wanga is headed to Kiambu County. That's the court where we understand that Brian Kasaine will be charged with accessory to murder. And of course, Kevin Mutai now joins us from Mombasa, also to speak to us about the views of the people of Mombasa regarding the accident yesterday. Kevin? Well, thank you so much, Ken, and we are glad to join the broadcast from here in Shanzu, Mombasa County, and just to try and find out about, from the views of residents here concerning the road carnage in the country. We've had lots of sentiments. Of course, these are people these are families who've lost their loved ones in the continuous road carnages experienced in the country. And here we're in Shanzu. We've managed to get various views, and we've spoke to a few people here, and they're saying that this is something that the government need to come up with various measures, and especially those in authority in different agencies in the country.
in charge of transport and safety of Kenyans in our roads, or rather on our roads, and they're saying that the people on authority need to come clean and try and come up with this sustained and the sustained campaigns on how to educate Kenyans on their safety on our roads. And here they're actually insisting that the conditions of our roads need to be upgraded to ensure that these accidents are reduced. Remember that it was just yesterday when we lost over 50 people in a road accident at Fort Tenan in Kericho. This is a sad state of affairs in our country, and those are innocent souls, people who are traveling, going to see their families, going to rather on business trips, and they never managed to get to their destination. And of course the entire country is mourning, the entire nation is in grief, and of course feeling so sorry for those people who lost their loved ones. It is indeed a very bad feeling to have woken up to the news that your loved ones are no more, because they have become victim of the accidents that we are experiencing in the country. And without so much ado, I'd just like to go through a couple of people here just to try and get the sentiments on what is really needed to be done to ensure that all these carnages on our roads are sustained and or rather controlled, to ensure that those people traveling, they are assured of their safety, that they will reach to their destinations safely without any experiencing any challenges such as accidents. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kutafuta maoni ama kupata maoni yenu kuhusu masuala haya, visa vya ajali katika barabara za humu nchini. Je, ni nini mnadhania pengine serikali ama idara tofauti zinazosimamia uchukuzi humu nchini zinafaa kufanya au kutekeleza ili kuweza kupunguza visa vya ajali humu nchini? Kwanza kabisa ningependa kuanza na wewe, nieleze majina yako alafu nieleze ni nini haswa zinasababisha ajali humu nchini. Kwanza mimi majina naitwa Daniel Mwagona. Kitu cha kwanza faa serikali iangalie barabara zetu ni mbaya sana. Mehudumu kwa hii barabara ya Mombasa Mtwapa kwa miaka 15, la ile kitu ambacho naonelea sana, serikali imezembea sana upande wa barabara yetu ni nyembamba. Kitu cha kwanza, barabara inatumika matatu, malori, bodaboda, tuk na mikokoteni. Ukiangalia upana wake ni mdogo sana. Sasa visa vya ajali itakuwa tu kitu ya kuongea kila wakati, lakini chanzo kikubwa ya ajali ni barabara zafaa zitengenezwe vizuri, zipanuliwe. Kama unaenda saidi ya Mtwapa, wewe mnaenda saidi moja, hakuna mambo ya kupishana. Hiyo mambo ya kupishana ndio inaleta ajali. Sasa serikali angalia upande huo sana. Lakini mambo ya sheria nyingi hazitasaidia. Barabara ndio kitu ya kwanza faa itengenezwe. Wakitengeza barabara, hii mambo mengine yote itakuwa iko sawa. Haya, majina. Mimi naitwa Karisa Festa Stoya. Kama alivyosema mwenzangu, shida ni barabara ni nyembamba, alafu haina hizi bumps, haweki zile alama. Unaona? Sasa barabara mkaanza kupishana hivi, inastahili yani iwe pana, iwe kama one way, kama zile za wenzetu kule bara. Majina naitwa Henry Mudhuri Chepkat. Kitu kingine naonelea inaleta accidents. Kitu kingine naona inaleta accidents. Hapa magari hapa unapewa gari, bosi anakuambia mletee 5,000. Kwa hivyo ukiwa kasi wewe unakimbilia ile time ile upeweke ile 5,000 zake na uweze kupata kitu kidogo yako ya kujisaidia kimaisha. Kwa hivyo wale mabosi pia wanachangia, sababu wanaitisha mahesabu makubwa na wewe mpaka ukimbisana na hiyo masaa unakuta dereva tayari anakimbisana na ile masaa na kujaribu kulikaba ile hesabu na apate haki yake. Hiyo kitu kingine mabosi watuangalie, watupunguzie hii mahesabu tuweze kwenda pole. Bosi, ajali ni ajali ikingiki. Lakini sasa serikali pia iangalie, kuna madereva ambao wako katika kiwango fulani cha udereva. Unajua inategemea dereva mwenye kupeleka basi kama hilo la abiria, anabeba abiria karibu 40 na kitu, anafaa pia heshimike kiupande wake pia. Unakuta ile serikali waliweka zamani dereva wao wawili kuanzia Mombasa mpaka Nairobi. Hiyo vitu serikali walifuatilizia, alafu mwisho imeisha. Walikuja wakatoa sheria magari, hakuna magari za kutembea usiku. Hiyo kitu ikaje kapotea ikaisha. Ilikuwa madereva natakana wao wawili, dereva anapeleka gari hapa labda mpaka Voi ama Mtitu, mwingine anachukulia hapo. Sasa hii hata trafiki wetu barabarani hawaangalii. Unajua polisi sasa ni ukiona polisi ni kidogo unapita, gari inapita.
Polisi angalia ndani hata gari imebeba watu wangapi. Ukiangalia hata hiyo gari ilianguka juzi, labda imepita polisi wengi sana huko mbele, haikuangalia ni watu wangapi walioko ndani. Unaona, waangalie dereva mwenye kiwango fulani cha udereva anayepeleka gari ambayo imebeba abiria ninyo hawa anaheshimika, hata mshahara pia inachangia. Dereva anapeleka gari kama ile, labda mwajiri ile tajiri ameona kumchukua ile dereva kumpatia dereva mwingine, haizi lipa madereva wawili, dereva naye anang'ang'ana. Siku hizi pia kazi kupatikana ni ngumu. Watu wanapeleka gari hivyo hivyo, ni kitu mtu anajua hapa nimelemewa, lakini anang'ang'ana atoboe ndio kazi yake iweze kuinua. Kwa hivyo madereva pia heshimike, pia wapewe waangaliwe na serikali. Wakiwa wanaheshimisha mazuri, mpaka hizi stress za barabarani unapeleka gari na stress, ingana na hii maisha pia ina cause ajali. Dereva ni concentrate. Dakika 2 tu ukikosea kidogo hata gari unaliangusha, hata kama ni gari ndogo. Kwa majina naitwa Abbas Ismail. Na ningechangia kusema kwa ajali haina kinga kwanza. Alafu kitu cha pili ni tuwe na good lighting systems za barabara na maalama za barabarani kama zebra na mataa zile za barabarani za tiger lights ziwe zimewekwa vizuri na mchoro wa barabara uwe uko sawa. Hiyo ndio itasaidia pia. Sasa majina yako kwanza. Mimi naitwa Sylvester Mkama Ndegwa. Mimi cha kusema zaidi hapa cha msingi haswa, hata kama sherehe zitawekwa, lakini barabara lazima iwe sawa sawa. Hiyo ndio naweza sema. Barabara ziwe sawa. Tumepoteza marafiki zetu wengi sana kupitia hizo ajali za barabara hizi, ambao ni barabara kwa ndogo, barabara kwa nyembamba, mpaka unashindwa tovalapwaje. Na nyingine ya pili ni kuendesha gari ukiwa mlevi, ni mbaya sana, wajichunge sana juu bado tunatamani hata wanaotuacha pia, lakini barabara zingatiwe sana. Yes, mimi sina mengi. Upande wangu wa kushoto hapa, kwanza njoo hapa, simama hapa. Anza kwa majina alafu nieleze, unipe maoni yako kuhusu. Naitwa Pato aka Millionaire. Lakini sasa kando na yote na mambo na barabara na maaskari wenyewe, mimi naweza laumu pia nao maaskari, manake corruption imezidi. Gari inaweza beba zaidi yani ile kupita kiasi. Lakini sasa ile kwenda hivi, ile gari inakuwa inakurana out of control. Unaona? Kitu nyingine, madereva tunao ambao tena wamechoka, wamezeeka sana zaidi. Kifikisha umri wa 60 bwana, wewe acha hii kazi, nenda kufanye hii kazi, hata watu wepesi, vijana wepesi, unaona? Lakini zaidi mimi naona corruption ndani inachangia sana, manake gari ikipita kwa road block pengine ina excess nini, inapita tu vile vile. Naona ni big issue. Haya sasa mwenzangu njoo simame hapa. Haya sawa. Niambie basi, anza kwa majina. Kwa majina naitwa Alexander Njoroge. Mimi ni conductor hii barabara. Na ningependa kusema hata tusiangalie mambo ya polisi sana. Manake hata wenye magari bado wanakimbiza wale watu ambao wamewaajiri, anataka afikishe hesabu fulani, ana reliever. Unaona sasa mambo kama dereva asipolala na amechoka, hata mwenyewe ana off, anaweza pewa hata masaa mawili ya pumzike, lakini hiyo masaa mawili haijamtosha. Inastahili ya pumzike siku kama 3 ndio arudi barabarani. Tena mambo ya umri, madereva waangaliwe sana. Manake mzee kama yule ambaye ile basi ambayo ilianguka juzi, ule alikuwa anastahili kuwa nyumbani. Ule si dereva. Manake hiyo mida ikifika, yeye amelala. Yule si kijana, amelala. Kwa hivyo visa vingi ni wa polisi na wenye magari. Manake mwenye magari anaangalia pesa, aangalii mtu wake wa kazi na aangalii time. Naye polisi ni hongo. Kwa hivyo serikali iangalie maneno. Well, those are just a few sentiments from residents here in Shanzu, and they're saying that it is a collective responsibility from all the key players in the transport industry, whereby they're also saying that in the traffic officers also manning our roads should also take responsible measures to ensure that those traveling along the roads are kept safe. And they're saying that also the bodybuilders of this particular public service vehicles are also need to be put to task to ensure that whatever they are coming up, or rather how they are building these buses, also is something that they need to follow the structural procedures to ensure that these particular vehicles need to sustain such kind of damage whenever an accident occurs. And also, Ken, they're saying that
of course, it is a responsibility of the government, at the saying that if the authorities in charge of the sector fail to regulate this kind of accidents happening on our roads, then definitely Kenyans will continue to perish. But until they all come up, they unite against fighting these vices that are happening on our roads, the carnages, then of course Kenyans will continue losing their lives. And they're saying that also the fact that most of our roads do not have road signs, especially they're saying this particular road from Mombasa all the way to Mtwapa don't have speed bumps, they don't have road signs, and they're saying that it is something that the government need to come up, or rather these authorities in charge of construction of roads need to come up and ensure that these particular roads have proper signage to ensure that these road carnages, or rather the accidents, are controlled. And also, of course, Ken, will be heading to other parts of the coastal region. We're going to Mtwapa, where of course we're following on a story of land grabbing in Mtwapa, where remember, this just comes a few days after the National Land Commission officials just toured the area finding, and they're saying that according to the findings that they managed to gather from the ground, it has emerged that there are top officials from the government and other institutions who have allocated themselves land in this region, and they're saying that they'll be conducting a survey and also questioning various key officials to ensure that these particular people are brought to book. Remember, land issue here in the coastal region has become one of, it is really biting, because some residents in various settlement schemes, they are saying that this is something that really need to be addressed. But for now, Ken, we're heading to that region, and for those few remarks from here in Shanzu, we will be back to you with other more stories. Back to you, Ken. Right, live from the county of Mombasa, Kevin Mutai, thank you very much for that update. Those are the views from Mombasa County. Shortly, we're getting the views from the county of Nakuru. But this morning, the Daily Nation is making some revelations. They are reporting that the crash driver first was 72 years old. Now, you already know that 55 people were killed in that road accident. The bus was overloaded and it was erratically driven. And we understand that one more person died over the night, and there are 56 dead confirmed this morning. So the bus was driven by a driver who was completing an 800-kilometer round trip, which means he drove to Nairobi and was on his way back to Western Kenya when that accident happened in Kericho. And of course, they're also saying that the license of this bus that we have learned that has since been cancelled by the National Transport and Safety Authority, and of course the road license has also been suspended, had expired in July. So this bus was basically being driven. It was not supposed to be on the road. And of course, that driver was not supposed to be driving back. And the new NTSA rules requires that there are two drivers. And the driver who drives to Nairobi does not necessarily take the bus back to Western Kenya. And at any one point in the bus, there shall be at least two drivers. County information we're also getting about the bus is that it toppled after hitting the guardrails, and of course the roof was ripped off and the chairs dislodged, and as at now 56 people died as a result of that road accident. So the number of injured comes down to around 15. Very tragic indeed. Is the subject of a press conference later on by the Interior Cabinet Secretary and Transport and Infrastructure Cabinet Secretary. We'll try and bring you all that as soon as we have them. Let's now head to Nakuru, where Bridget Ngana is also standing by to talk about the same issue, safety concerns on our roads. Bridget? Balkan, it is the morning after one of the most tragic of accidents in recent times, and here in Nakuru County there are reactions that are rife regarding this incident, and we are just going to speak with the residents, and they're saying that this is something that has become, unfortunately, the norm in this country, that we will wake up, have a tragic accident, and those in authority do not even seem to be taking responsibility of such tragedy. But I'm going to speak to a resident here. Richard, you can just tell us your names and officially tell us unahisi vipi kuhusu jinsi maafisa wa polisi na pia NTSA wanajibu ama wanafanya kuhusu ajali ambazo zimeendelea kuongezeka, hasa wakati ambapo tunaelekea katika likizo za Disemba. Kwanza mimi ningechukua fursa hii kupea wananchi wenzangu wote waliopoteza
wenzao. Kitu kingine ya pili ni kwamba mimi naitwa Richard Orina, ninapeana maoni ya kusema ya kwamba serikali tafadhali should mean business. Mambo na kusema na kutotenda sio vizuri. Sababu hata wao wenyewe walituambia ya kwamba wao ni serikali ya kusema na kutenda. Lakini imebainika wazi ya kwamba ni hawatendi chochote kile. Sasa mambo angalia za kama NTSA. NTSA kuna wakati walikuwa wamesema ya kwamba itolewe ili ipate kupeana kwa mambo na traffic. Shida tuko naye kubwa hapa kwetu Kenya ni mambo na ufisadi. Angalia sasa hivi watu wetu wameangamia. Kazi tunalia ya kwamba sisi vijana tunahitaji kazi. Mzee wa 74 years anaendesha gari. Mzee wa 74 years niko na uhakika ya kwamba hata kuoga ni shida. Labda apate wajukuu amuoshe. Je, vijana wetu watapata kazi lini? Kama wazee wa 74 years ndio wanaendesha gari hiyo na ni usiku. Tafadhalini serikali, I humbly request you, please mean business. Thank you. Unasema kuwa ni serikali haifanyi vile inavyotaka. Na sasa kuna hisia wakati awali mwaka jana NTSA ilikuwa imesema kuna safari za usiku ambazo zinafaa kuendelea. Wewe unaona vipi? Safari za usiku zinafaa kusimamishwa ama ziendelee tu? Safari za usiku mimi kwa maoni yangu ni kwamba asistahili kusimamishwa, bali kuwe na ule usimamizi mzuri. Kama ni mambo na check up, iwe ni serious business ya kwamba hii gari iko na barua. Angalia gari kama hii ya jana, haina hata insurance, haina hata mambo na barua ya kusafiri usiku. On top of that, imagine gari basi inabeba 70 people. Kwani sisi ni mizigo? So mimi safari ya usiku wacha iendelee kwa manufaa ya uchumi wa nchi. Kwa hivyo siwezi kataa bali na support kwa mambo sana. I will just move on to another resident here. We've just stopped him on the streets. He was going about his business. Unaweza tueleza majina yako na utuambie wewe unahisi kama pia kama abiria wakati mwingine hatuongei ama hatujitetei, ndo sasa unaona kuleza kwa na ile ajali, kwa sababu kuna wale walioumia wakisema kwa walikuwa wamejaribu kuambia wale conductor kwa hiyo gari waache kuendesha gari haraka wakajibiwa vibaya. Kwanza ninawapa pole wale wote waliofiwa na ajali ya jana, na vile ningetoa maoni yangu ni kwamba safari ya usiku zozote zisimamishwe kwa vile tunaelekea sherehe za Krismasi. Na pahali penye ajali yenye ilitokea serikali ijaribu kuweka ukuta at least 5 meters. Alafu pia ningependa kuambia serikali hii safari ya usiku ipigwe marufuku kabisa. Ndio. Na okay, asante. Another one, kuja tu tuambie majina yako. If you're comfortable you can speak in English. Just tell us your feeling about how we are handling instances of accidents, because road carnage is now also one of the leading causes of death in this country. Okay. Your names? My name's Thomas Osoro. Actually what has happened as concerns our roads is that in most cases you get that our drivers are careless in the first case, and then even the traffic police themselves don't even take this matter serious, because their work is just to stand on the roadside and maybe they are being given tips, and then they don't even look at the capacity. That's the number of passengers in the car. They only look at the insurance. They don't even go inside and then try to inspect to see whether the vehicle itself has carried the number that it's supposed to carry. And then at the same time, we as passengers, we have one problem. You get that in most cases, we don't speak from the same voice. You get that one person raises the alarm and then the rest are just quiet. So what we are requesting Kenyans, and especially now that everybody is challenged when it comes to lifestyles and even resources, we need to be very careful and let us appreciate the fare that we are paying. That is our money. Because we are having difficulties in looking for our money, we need to also have value for our money. I cannot pay my money, maybe going to my rural home, and then I'm being squeezed. Or maybe the driver is driving at a speed that I know is not normal. And especially the normal speed we know is 80 kilometers per hour. You get that the driver just exceeded to like 120. And then you get that most drivers or most passengers just keep quiet and they enjoy. So all I can request Kenyan is that let us speak from one voice. Let us try to be caring about our lives. Life is very important other than the other challenges that we normally face in life. So I'm grateful, and I wish Kenyans that we always speak with one voice. Let me just ask you, there's also the aspect of those in positions of influence
there are leaders who are there, or officials who are supposed to ensure that road safety is the welfare, everyone on the road has their welfare taken care of. Do you believe it is time also that we also faced, we also challenged those in positions of authority? Should we see maybe the government taking action on those people who are responsible maybe in one or another for this accident to take place? Maybe the traffic police on the ground, or also those people who are issuing these permits. I know there's a lot of corruption maybe that you have mentioned has taken place, and that's also one of the reasons we lost these lives. Yeah. Actually, what I'm saying is, one, the government needs to have what we call speed, move towards this matter. And let us not be talking about issues. Like now, me, I live in Nakuru here. Yesterday morning, there was an accident here in Kericho. Yes. Two guys who were riding a motorbike, they were being hit. And then it happened, that one, within a few minutes, it has been forgotten. And then there is also another one that happened also in Sachangwan. We also heard of an accident. Then a few hours later, then there was another accident here in Muhoroni. Yeah. So what I'm saying is, let the government or the people that are concerned be serious with what they are doing. Because we are always used to talking. But at the end of the day is, we just forget. Look at even what happened when the tanker that rolled in Sachangwan. Yeah, that's in 2009. Yeah. That thing, is there anything that happened? Nothing. The people were parted and no action was taken. So all that we are requesting the government is that the people who are concerned, let them be very much serious so that we can help the lives of the poor Kenyans. Okay. Yes. Thank you so much, Osoro. Those are very, very passionate sentiments there. Karibu sana, tuambie majina yako na wewe pia unahisi vipi tunapoteza maisha karibu watu 50 kutokana na ajali za barabarani. Kwa majina yangu kamili naitwa Dan Mutaro. Nasema pole kwa familia na marafiki waliopoteza watu wao katika hiyo ajali. Maoni yangu ningesema kama sasa hivi viongozi wanarudi kusema eti barabara hii kuwa mzuri wakati ilikuwa imerudishwa kwa serikali. Maombi tunauliza aje, mbona walikubali na wao kuja public kusema hiyo barabara ijahitimu kiwango kia ile nini yenye ilikuwa inahitajika, ndio sasa wakati wa ajali wakuja kuambia watu eti barabara hii kwa imetengenezwa vizuri. Kitu kingine ya pili, wahudumu wa matatu labda wapelekwe mahali kwenye hata wao wanajua ni wafanyikazi. At the end of the day wao mwezi ikiisha wanajua wanapata mshahara yao. Hii mambo ya siku kwa siku wanakimbishana na pesa kwa sababu mshahara yao wanajua ni ya siku hii. Kitu kingine, umri nao waangalie. Sasa kama hii ya mzee wanasema hako na miaka 72. Miaka 72 hata saiti yake pengine imepotea kidogo, na wako watu wa umri wa mdogo kama miaka 40 wenye wangefanya nini hiyo kazi na wako. Hiyo ndio maoni yangu. So Ken, a little bit, asante sana, unaweza toka. So a little bit of thread running here that people are kind of frustrated that those people in authority, those responsible for ensuring that there's road safety in this country are kind of lax, and it's more or less like we accept and move on even when there's massive loss of life. 55 is not just a number, and they believe that it is time that those in positions of influence and those who also on the roads, the traffic police, corruption has come out widely as one of the main contributors to this tragic road accident in Kericho County. And so from Nakuru there is a sentiment that it is time that those who are in positions of influence, that they should really take to heart the welfare of Kenyans when it comes to road safety, and in a sense prevent further tragic losses of lives as we have seen in the recent accident in Kericho County. Ken. Right, Bridget Ngana from Nakuru, thank you for those sentiments. It's shared across the country. In fact, one of the people you're speaking with alluded to what happened in 2009 in Sachangwan, and that leads us to some statistics that are on page 4 of the Daily Nation regarding the road accidents that have happened in this country in the last few years. All right, let me begin by April 7th, 1963. Now, a bus carrying passengers returning from a church meeting plunges into River Tiva, Machakos, killing 72 people. November 14th, 1989, 55 people are killed in an accident after bus plunges into the Thwake River. That's in Machakos County.
January 6th, 1991, also a bus slams into a tree on a railroad crossing on the outskirts of Muranga, and in that accident 47 people were killed. Now, July 12th, 1992, 96 people died in a road smash at Mikuyuni River, that's Machakos. That was the highest then. That was 1992, the highest casualties in a road accident. January 30th, 1993, just a year later, 65 people die in a railway accident in Gai, that's in Dedia. October 3rd, 1993, a multiple road accident involving a passenger bus truck and numerous other motor vehicles in Nakuru, Eldoret, killed 35 people and injured about 41. 1998, January 1st, that was on the New Year's Day, 56 people killed in a road accident involving Stagecoach. Remember Stagecoach bus that is in Nithi Bridge, that was a black spot then. March 3rd, 2000, 75 people killed in a road accident involving a Shaggy and a Kamba bus along Kericho Nakuru Road. And April 20th, 2000, 73 people died along Mombasa Nairobi Road. August 24th, 2000, Tofik bus killed 40 people. That's also in Nithi. January 3rd, 2009, trucks overturned in Sachangwan in Molo. That's what Bridget's guest alluded to there, where 113 people were killed, injuring 200 others. Remember, this was a truck accident. Oil spilled, people tried to siphon it, and then there was fire. And of course, it was very tragic. 113 people died. It was just about minutes after 7 p.m. I remember that very well because I was already in the newsroom. So remember that. 2009, oil tanker kills 4 and injures 50 people in Kapiek village near Kericho. The victims were also siphoning oil. Tragically, that is the same year that 113 people died. Then February 27, 2013, 35 people killed and 50 injured in a bus accident at a bend near Mwingi. December 14th, 2016, just the other year. The death toll in a Naivasha tragedy rose to 43 after 3 more victims died in an accident that had killed 40 people. December 11th, 2017, a village in Vihiga County has been thrown into mourning after 19 people, 8 of them relatives, died in a road accident in Bungoma. And finally, December 31st, last year, 36 people perished in an accident on the Salga Black Spot at Miga. A Nairobi-bound bus from Busia collided head-on with the truck. What is not reported here, and there's a lot of statistics, is the one that happened in Tulele. I think that was 2010, where about 44 people also died at Tulele. So these are the grim statistics that we have to deal with. Remember, we're still speaking to Oko Kusa, who's headed to Kericho, and Brenda Wanga is headed to Kiambu Law Courts, where Brian is being charged. Brian is one of the people who have been mentioned in the death of Monica Kimani. So let's first talk accident before we find Brenda or Okukusa. Let's see what Kisii residents are saying about these road accidents that are on the rise. Hii ya jana hii tulikasika sana kwa sababu inasemekana hii gari basi ilibeba watu nyingi sana kiasi yenye basi haibebi. Na hasa barabara kuna maaskari kwa road block. Sasa tunasikia ati saa hii wenye basi wanasikwa na aji ya polisi wanasema ati wasika mwenye basi na mwenye basi kwa barabara. Kuna road block barabarani, kuna traffic barabarani. Maaskari mbona hawatoi onyo alafu wasike, kwa sababu basi walikuwa napita hapo hivyo kama maaskari walikuwa barabarani. Sasa wanasema ati mwenye basi na mwenye basi alikuwa nyumbani. Hizi magari ambazo zinaenda kwa muda mrefu, madriver wanastahili kuwa hata watatu. Mmoja anatoka hapa Kisii anafika Nairobi, mwingine kutoka Nairobi kwenda Mombasa. Hiyo ndio sheria ambayo inaweza kusaidia watu. If you compare a long time ago, a vehicle was to take almost a day or a day and a half to reach Nairobi. And nowadays they are going to Nairobi to and fro. And that is the main factor. Secondly, is the issue of corruption, whereby those who are responsible to control issues of accidents are after money. Mimi ni driver. Waduweke saini ya barabara ndio tujue kona iko wapi, mteremko iko wapi. Ndio inasababisha ajali sana. Kwa vile wakati unakimbia haujui hiyo ni kona ama ni mteremko. Ikiwa kama driver amepatikana na makosa, wacha askari huwa wanaandika number plate, wanaenda wanaripoti.
halafu hiyo gari inatafutwa. Wacha kukimbiza ile wanakimbiza gari mpaka wanafanya gari na cause accident. Overloading. Sasa kama hii ajali ilitokea Kericho, hawa law enforcement officers walikuwa wapi kutoka Nairobi mpaka Kericho? Hivyo ni kumaanisha kuna uregefu ya serikali ambayo inasema ya kwamba wakifika kama ni usiku nao pia serikali inaenda kulala. Sasa lakini kama tungekuwa maofisa wetu wa traffic wako njiani, wangekuwa wangelia rahisi ajali ama hiyo overloading ilikuwa na huyu dereva kama ni mmoja na labda alikuwa ni mlevi. Unajua abiria walikuwa wanasema dereva na wale conductor na wengine walikuwa na abiria wakiongea wanawaharakisha. Sasa kama maafisa wetu wa barabara walikuwa askari walikuwa wangelia rahisi kitu mapema, wangeweza labda kuarrest situation kabla ijafikia mahali mbaya. All right, the voices of concerned Kenyans. We continue to take those voices, and next we take you to the county of Kiambu, where similar sentiments have been expressed on the road accidents. Accident zimezidi sana katika hii nchi yetu ya Kenya, na hii mambo naona watu wa traffic, askari wa traffic wameregea kazini mwao. Kwa nini basi inatoka Nairobi na watu zaidi ya idadi ile inabeba? Kwa nini wako wapi? Walikuwa wapi? Kwa nini inapita sehemu za Nakuru, inapita Kericho, inapita mahali imepita yote na hakuna mtu ameona hiyo basi iko na zaidi ya watu? Sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, na tunaona askari wa traffic wameregea katika kazi yao, na ni lazima waangalie. Hatutaki kupoteza, hatutaki hiyo mambo tena hapa nchini yetu ya Kenya. Kulingana na maoni yangu vile naona hiyo ajali, kile kilikosi hiyo ajali, one ilikuwa driver alikuwa amepita age ya kuretire. Huyo driver anafaa kuwa mtu akifika 65 anafaa kuretire na kurudi nyumbani. So maybe concentration yake haikuwa sawa kwa barabara. Pili, kuna carelessness ya polisi. Hiyo basi ilipita polisi wengi sana before fika huko. Na najua walikuwa tu wanachukua maybe hongo, wako angalia hiyo basi ilikuwa imezidi watu ama vile ilikuwa. So pia hiyo ilikuwa carelessness. Pia number 3, naona pia wenye basi nilisikia wako wanafaa kutravel usiku. Pia wakavunja sheria, wakatravel usiku. So pia naweza ambia serikali ichukue hatua kubwa sana. Sababu kuua watu hivyo, watu wamekuwa kifa na imekuwa kama kawaida tu. Kile kitu tumekuja kujua ni kwamba huyu dereva alikuwa 72 years. How can a 72-year-old man drive for 800 kilometers? Hiyo ni mbaya. So serikali ingilie, ilete sheria whereby hata kama ukifikisha miaka kama 65 na retire kazi, ulitire mpaka kudrive a public bus, kwa sababu umri wa huyo mzee hangeweza kumudu hiyo basi for the 800 kilometers. Kwa hivyo serikali kwanza iingilie, ilete sheria whereby public transport kama umefikisha 60 years usiwe unaendesha, kwa sababu sasa hiyo inaonekana ni laxity. Pia kulikuwa na sheria ya Mbona Michuki whereby gari ilikuwa na madereva wawili. Dereva mmoja alikuwa anapiga maybe 200 kilometers, mwingine amsaidia. Sasa inaonekana polisi wamelegea kwa kazi yao, kwa sababu huyu dereva hangekuwa anafaa kuendesha hiyo gari for 800 kilometers. Anafaa atoe gari kutoka Nairobi mpaka Nakuru, apumzishwe, mwingine achukue gari. Mimi silaumu serikali, ninalaumu sisi wananchi, kwa sababu tuko na hiyo uwezo and that power kuambia huyo dereva in whichever circumstances umechoka kati. Sisi tuko na hiyo power. So we have that power to tell the driver ama kueleza huyo dereva hapana, enough is enough. So partly I blame laxity ya traffic, but mostly na wao abiria, we have, let us not act so desperate that lazima tuende na hiyo gari. You have that power kusema hapana, hii imejaa, you are overspeeding. Let's take that responsibility, because we are the people, we are the law. Right, very passionate views from Kiambu County. That's both Kikuyu and of course they are expressing the same things about
about the road accidents and the concerns and, of course, how they feel this should be handled. We are going to speak to Kevin Mutai again shortly because he's still in Mombasa and he's speaking to us about what's happening in Mombasa. We're speaking to him. But remember, we're following a lot of other live for you. We are waiting for Brenda Wanga to get to Kiambu to get an update on the charging of Brian Kasain, who is being charged with accessory to murder. He's been mentioned also to be sort of involved in the Monica Kimani murder. Brenda Wanga will be briefing us on that. And we are waiting for Kukusa to get to Kericho before the top of the hour so that we speak to him. But first, let's take it to Mutuapa. That's Moza Road. That's where Kevin Mutai is on standby. Kevin, tell us, this is a new location for you, but what's happening where you are regarding this land issue? Well, indeed, Ken, that's correct. We're in a new location, and of course, the debate on road carnage has elicited a lot of reaction from residents here in Mombasa. Many of them attributing these causes of this particular road carnage to indiscipline on our roads. Most of them saying also the greed from those people who own these buses, of course, demanding for higher wages from the drivers, saying that, of course, some of the buses have single drivers. I mean, and they're not even given enough time to take a rest. Saying that, for instance, yesterday's road carnage in Forten, and they're saying that the only single driver that was handling the bus from Kakamega, and of course, he was forced to go back to Kakamega, saying that, of course, age is a playing factor. Also, they're saying that probably the driver must have slept and, of course, lost control of the bus before ramming on the rails along the road. And they're saying that, of course, this is something that, of course, key players in the transport sector, the transport regulators, of course, need to come up with various ways to regulate these particular accidents on our roads. And right here, I'm in Mutuapa, where border riders are, and of course, we'll try and get their sentiments, their views on exactly what the government needs to do to ensure that these particular incidences need to be controlled. Kwanza kabisa, anza kwa majina, alafu nieleze ni yapi mambo gani ambayo nadhania serikali inafaa kufanya ili kuweza kupunguza visa vya ajali humu nchini. Kwa majina, cha kushikia. Majina anaitwa Ayub. Cha kufanya ni kuambia tu madereva wao waangalifu. Wasipeleke magari mbio sana. Wapeleke tu kwa utaratibu, kwa sababu kitu kingine kuna msimu wa mvua na wao kuna teleza. Okay. Haya. Na wewe ndugu yangu. Kwa majina mimi naitwa Bernard Karagacha. Kitu ambao naona kinasababisha hii ajali, hizi mambo za ajali, kutaka kusuruhisha sana kama hizi long distance. Unapata mtu anatoka Mombasa anaelekea mpaka Kisumu. Unapata na driver ni mmoja ambaye anapeleka hiyo gari. Kwa hivyo kitu ambao naomba serikali ifanye, isingatie hizi kampuni ambao zina transport wananchi. Wao waweke madriver kama wawili ndio wafanya nini? Wao wanasaidiana. Hiyo tu ndio ni. Barabarani kuna askari wa trafiki na vile askari ambao wamewekwa pale ili kuchunga usalama wa wasafiri humu nchini. Je, unadhania kwamba wanafanya juhudi ama wanatilia bidii kuhakikisha kwamba ajali hizi ambazo tunazishuhudia barabarani haziwezi kutokezea tena? Mimi naona wanafanya kazi yao, ila sana na nitapeleka kwa madereva, kwa wamiliki wa magari. Wanaweza kupatia dereva mmoja kuanzia hapa mpaka Nairobi, tena wewe dereva toka Nairobi kwenda Kakamega. Naona hilo kwamba single driver ndio sana inasababisha ajali hiyo. Na sasa kama waendeshaji bodaboda, hebu munieleze, nyinyi mwathirika vipi na ajali hizi katika barabara zenyu, haswa kutoka hapa Mtwapa hadi Mombasa? Mimi chenye naweza kusema, angalia. Chenye naweza kusema kwa sisi vijana kama wao pikipiki, naona ni kama tuwe waangalifu kwa barabara na tuwe tunapeana ile discipline ya barabarani. Kingine ni traffic kama ile ajali ilifanyika jana. Unaona gari imebebeshwa excess, na ile gari mahali tunaona ikipitia ni mahali kuna maaskari, na maaskari hawataki kuangalia siri ya gari, wanaangalia ile 100 wanapatiwa, wanafukishwa. Kama ile ajana, unaona ni ajali hiyo, ni watu wengi walikufa kwa sababu ya ile 100 ya kupeana, na badala waangalie gari wanaangalia ile pesa. Haya, pia namuona dada hapa. Acha nichukue maoni ya dada kwanza. Asante sana kwa kufika hapa. Hebu tueleze, tupe maoni yako kuhusu ni nini haswa serikali inafaa kufanya ili kuweza kukabiliana na ajali barabarani. Mimi maoni yangu ni kuwa
waregeshe ile mambo ya safety belts, kwa sababu watu wengi kutokea ajali wanaangamia, watu watakufa kwa sababu hawajafunga safety belts. Alafu zingine ni vile madereva wana overspeed. Inafaa serikali pia waangalie hilo, na kwa njia pia wahakikishe kuwa wanaweka bumps za kutosha, na waregeshe ile mtudo law, ile akuwa madereva wasiingie pale barabarani, wasiende kuendesha magari kama wamelewa. Halafu lingine la kumalizia ni pia ku overload. Unapata gari limebeba watu wengi, abiria ni wengi kupita kiasi, alafu tena wame overload na mizigo mingine. So serikali ingilie kati. Asante. Haya ndugu, maoni yako ni yapi? Mimi naona hizo ajali kupunguzwa, labda naona zile shule ambazo zinapea mafunzo hao madereva, utapata zile shule mafunzo yao hayafanani kabisa. Uko na ile shule bora mtu alipe pesa, anakaa hapo wiki moja amepewa leseni tayari. Sasa zile leseni mtu anaendesha gari bila kujua sheria ya barabara. Mimi naona wafuatilie sana shuleni, mtu akitoka shuleni ajue sheria za barabara kabisa. Haya, na wewe ndugu? Mimi maoni yangu nasema katika trafiki wamelegea sana katika kufuata sheria. Trafiki anaangalia pesa, haangalii ile kazi yake vile itakavyo, haangalii usalama wa wale abiria wamebebwa. Unapata kuona yeye akisimamisha dereva, anaangalia dereva atatoa ngapi. Sasa badala angalie makosa ile gari, akipata akipata kile ambacho kile pesa, anasema sasa kazi yake ni basi wale wenye kama ile makosa ya gari hata yaona. Sasa mimi naona serikali ili kupunguza hii hali ni waangalie kama gari imepita kama roadblock za kuhesabu alafu imesababisha ajali, waangalie makosa yale yalikuwa katika ile gari, alafu wafuatilie wale trafiki waliokuwa kwa zamu wakati huo, wachukuliwe hatua za kinidhamu kwa sababu wamelegea katika kazi yao. Naona hiyo itapunguza. Wakipatikana wale wenye wamehusika kupewa kupewa hongo, ndio wataogopa, watakuwa hawaangalii hongo, wanaangalia kazi yao vizuri. Haya, sawa. Unaona ile inachangia ajali sana ni madereva, ile ukosefu wa usingizi. Mtu ametoka Mombasa anaenda Kakamega, kutoka Kakamega anarudi akiwa bado ana usingizi, hajapumzika. Unaona, sasa mara nyingi natoka na human error, mtu hajapumzika. Unaona, alafu mambo ya dini pia, driving natakana watu wachange mambo system ya driving. Mtu anaenda wiki moja wiki mbili basi ameshapasa, anapewa gari anaenda. Pia sio mambo ya basi peke yake, matrailer pia usiku anapelekwa vibaya, dereva amechoka, amepeleka gari kwa amelala. Unaona, nakuta ajali nyingine za tukizana kwa sababu ya matrailer sana. Hizo mabasi mara nyingi zipokana na trailer, mara nyingi wa trailer na basi ndio zinagongana. Pia hapa namuona dada pia ameweza kujiunga nasi hapa. Tuko na mjadala kuhusu ajali barabarani humo nchini na pengine pendekezo ambayo ungeweza kuiambia serikali ili waweze kuzingatia katika juhudi za kupunguza ajali hizi. Maoni yako ni yapi? Sasa mimi maoni yangu ningeonea waachana na hii safari ya usiku. Wajua sisi huwa tunasafiri, tunaona ile usafiriaji mzuri ni usiku. Tunaomba tu waachana na hii safari ya usiku, na pia askari wakiwa kwa barabarani wajue hawako pale kwa sababu ya pesa. Jameni, waangalie mioyo ya watu, kwa sababu hata kama tunalipa gari mpaka sisi tunapewa service yenye inafaa, na pia ile kubeba excess. Kama hiyo gari ilianguka juzi ilikuwa imebeba excess tena sana. Sasa waangalie hapo sana, na wenye watawekwa barabarani wasiwe na tamaa ya pesa. Lakini hata kubeba excess si pengine pia hata ni jukumu la hata abiria kuangalia kama gari limejaa asiingie kwenye gari lile, mbona aingie? Pengine si ni jukumu pia la abiria kuweza kuchukua hatua na kuchukua gari lingine. Ni kweli hapo, hata sisi wajua kama mimi siwezi ingia gari ambayo iko excess kwa sababu hata mimi nataka nisafiri nikiwa comfortable. Hata pia abiria waangalie hapo, wasiwe wanapanda gari kama imejaa. Wa mwisho kabisa, hebu nipe maoni yako dadangu na unieleze ni nini haswa serikali inafaa kufanya. Sasa basi, well, of course those are just a few of sentiments that we've gathered from here in Mtwapa, Kenya, and they're saying that of course they are calling for speedy investigations on the reasons why that particular accident occurred and took over 50 lives, and they're saying that
the people, owners, directors of that particular company should face justice, and to ensure also that the government also bring sanity back on our roads. Back to you, Ken, and studio. Kevin Mutai from Mombasa, Mutwapa specifically, thank you very much. Kevin Mutai there speaking to us regarding road accidents. And of course, we're still following up the issue of road accidents and telling you more. We're waiting for Okukusa to get ready to speak to him from the location of that accident yesterday. But also this morning, we're following the story of the killing of Monica Kimani. And of course, we understand that this morning, the court is in session in Kiambu County and Brenda Wanga is reporting. But let's take you to go to court right now and listen in. Prejudice to the suspect if the police are given more time to complete investigations while he is out of custody. However, I'm going to grant the police 2 months to complete the investigations, and the suspect will be reporting every week on Thursday for the next 2 months. The suspect is also informed that failure to comply with the above orders, the police will be at liberty to seek warrant of arrest from this court. It is also further directed that if he has any passport, the same to be deposited with the police within the next 48 hours. So you can take a mention date. That is a public holiday. The 13th of December. That is okay? Or 14th. So you'll come back to the court on 14th of December for further directions. Okay. Right, the High Court in Kiambu has granted the lawyers for Brian Kasain an opportunity to bail, but he will be reporting every Thursday for the next 8 weeks to court. And of course, the date that has been taken by the lawyers is the 14th of December. So Brian Kasain will be reporting 8 times, that's in 8 weeks, to the police station to help with the investigations that the court says they have granted for 2 months. The police have 2 months to complete the investigations and see the link between Brian, Monica Kimani, and Jackie Maribe, and of course Joseph Irungu. We are going now for a break. It's about 2 minutes to the top of the hour. When we come back, Brenda Wanga will be reporting. She'll be updating us on that and telling us what next the court said and the reason why the court has taken that decision. Plus, we'll also try and tell you what we're looking out for this day and, of course, what to expect and what we are keeping our eyes on. For now, let's take a short break right here on NTV Today. Stay with us. We'll be right back.
Right, welcome back to NTV Today. My name is Ken Mijungu. We are following several stories for you, but most important story we have for you today, and of course we're following up for you, is the crash that killed 56 people. An update this morning tells us that we have 56 people dead, and that reduces the number of the injured to 15. Investigations are still on. The license of the bus has been suspended, and of course the owners of the bus company are defending their driver, who is said to be 72 years old. He was completing a trip of 800 kilometers, which means he came to Nairobi and was going back to Western Kenya when this accident happened in Londiani, that's in Kericho. Right, that's the story we're following up for you of the day. But we have other stories that are making headlines. We'll be telling you about them shortly. Plus, Brenda Wanga is still in Kiambu. We'd like to know what informed the court's decision to release Brian Kasain. We'll be speaking to her shortly. But first, let's tell you what we have on this day, what we're following up for you, what we're keeping our eyes on. And to begin with, the executive today issues a statement on yesterday's horror crash following yesterday's morning bus crash at the Fort Tehran. Transport Cabinet Secretary James Macharia and his interior counterpart Fred Matiang'i are to address the media on the status of the crash, as at last evening the death toll stood at 55. This morning is at 56 according to the National Police Service. Now, residents of the area near the scene of the accident say the area is a black spot which has a compromised road surface. Right, the war on climate change is going astray. The Chief Administrative Secretary in the Ministry of Environment and Forestry, Mohammed Almi, today presided over the award ceremony for the climate essay at art competition for the county of Nairobi. Back to this accident that we're reporting this morning, and we're following up for you. Even before the Fort Tehran road crash yesterday that claimed more than 50 lives, the red flag had been raised over the deteriorating levels of the road safety. Now, the traffic commandant says the 10% increase in road crashes there are between last October to this year, and that is worrying. NTV's Brenda Wanga reports on this alarming statistics and its implication on road safety in the country. The wreckage of the bus tells of the impact of the crash that took the lives of over 50 people. Their journey cut short just 2 hours to their destination, Kakamega. The bus crashed into a guardrail before plunging deep into the valleys, taking with it the lives of men, women and children. The crash producing the highest number of fatalities in recent times, but it isn't the only one that has devastated lives and left families heartbroken. Just 10 days ago, another bus, Crescent Climax, was involved in a head-on collision with a truck. 12 people lost their lives that early Sunday near Gilgil. The two accidents just adding to what the traffic commandant says an alarming increase in the number of road accidents in the country. Kwa jumla accidents zile tumerecord mwaka huu, accidents zile sasa ambaye ni imeongezeka, accidents hizi zimeongezeka by 10%. The statistics paint an even grimmer picture. In 1 year, 902 pedestrians have been killed on the roads, 239 drivers, 529 passengers, 435 border riders, and 188 of their passengers. The increase in the deaths raising questions about the implementation of road safety regulations that include, amongst other things, regularizing employment of drivers in the passenger service vehicles. The government had instructed that drivers be paid on a salaried basis. Those who work here tell us the drivers' pay is pegged on just how many trips they can make in a day, and none of them is actually on a payroll as had been instructed by the government. Ile pesa wanalipa ni kidogo. Sasa unajua hiyo pesa kama unalipa 1000 au umepeleka gari huko Kakamega, umerudi au umepeleka gari ama Busia, umerudi uko na familia. Those who spoke to us on condition of anonymity say the driver of last night's ill-fated bus had just arrived at this bus park from Kakamega at 4 p.m. Tuesday afternoon. At 9, he was allegedly on his way back. Tena umri yake ya huyo driver sio umri, huyo umri inaelekea kama 80 years. Kulingana vile huyo driver nimemuona. Sio ati mtu, kwa sababu kama sisi tunatafuta 60 na yeye yuko ni mzee. Sasa kumudu hiyo gari peke yake kutoka Nairobi. Waangalie ni dere gani anaenda na gari usiku. Wakuwe wadere wawili na wako strong aje, hawana usingizi ama haje. So mtu anaweza toka job saa hii tena unasikia anarudi na gari jioni.
Driver issues aside, attendants say the vehicles covering long-distance journeys hardly get time to be properly serviced. Gari inakuja hapa kutoka safari tuseme kutoka Kisumu ama Kakamega inafika hapa. Ikifika hapa hata ile time kuna time ya service. Lakini ukiangalia pia uchumi wetu pia wanaonolea pesa hakuna. Sasa wanabidi wavumilie na ile life ile gari imefika tena inabeba tena irudi. The government also stands accused of knee-jerk reactions to such accidents. In 2017, it banned night travel in the wake of another fatal accident. That ban was later lifted, and now operators here want it reinstated to save lives. Nasema kulingana na economy ya Kenya, kulingana bila grow. Unajua sasa ukiangalia mambo ya Uganda na uangalia Tanzania, magari hazisafiri usiku. Lakini hapa Kenya wanasema kulingana na economy. Sasa hata kama zinasafiri usiku, tutakana si yenyewe tuangalie uangalifu. But as they wait to see if that ban will be reintroduced, questions now abound as just who should be held responsible for the enforcement of these road safety regulations. The function that had been previously entrusted to the National Transport and Safety Authority (NTSA) was handed back to the Traffic Department of the Police, placing them in the eye of the storm as the country grapples with the increasingly fatal road crashes. Brenda Wanga, NTV. Right, that's Brenda Wanga reporting about the statistics of the accident. We're trying to get her from Kiambu. We need that briefing from her. We'll try and get her as soon as she's on air. And as the country comes to terms with yesterday morning's accident, all indications are now pointing to what motoring experts term as structural failures that could have resulted in more deaths. Now, the Homeboys bus joins the list of buses whose bodies have been ripped apart due to poor workmanship, exposing passengers to high risks of deaths, as NTV's Silas Apollo now reports. This is what remains of the Homeboys bus that claimed the lives of 52 passengers in the wee hours of Wednesday morning. The body of the Kisumu-bound bus was ripped apart, windows shattered, metals broken, and the roof hived off. Witnesses say that the bus rolled several times after it veered off the road. And with the roof ripped off, some of its passengers were thrown out, others trapped between the broken seats which had been dislodged. Mimi nikasikia mlio kitu kama alafu kitu ingine nikasikia kukukuku. Hapo sasa ndio nikaamuka nikakuja. Tukaingia na watu wengine. Kupata kuna watu walikuwa wanapiga nduru. Oh, saidieni. Tukaokoa watu wengine wenye walikuwa bado wako wai. But just what could have been the cause of such damage? The Homeboys bus is not the only one. Its fate is similar to those before it, in what motoring expert linked to structural failure resulting from poor workmanship. The blame, some say, is on fabricators who have opted for shortcuts, doing shoddy work and using materials of inferior quality, and in the end, producing vehicles that crumble on impact. Some people will go for it for the money, so that they save on the structural design in terms of the less the materials they are using and the costs of manufacture. But if the regulation is in, so that we have people regulated in terms of what kind, the standards they are supposed to give in terms of transport. The Homeboys bus was fabricated by the industrial area-based master fabricators. Most of the fabricators have been accused of failing to adhere to regulations given by the Kenya Bureau of Standards. The way the seats are spaced is a safety issue. They are not supposed to be too squeezed or too congested. Because you can imagine, if there's no leg room, your leg is already pressed against the seat and there's impact. You need only very slight impact for you to injure your leg. According to the CAB's requirements, all buses should be built on standards that can withstand rolling and head-on collisions with minimum damage. This includes the type of material to be used to assemble different parts of the bus to improve safety, as well as the type of seat belts to be installed. The strength of the body, says CABs, can also be achieved through the spacing of frames in ways that can support the body of the bus. At the moment, all indications point to the lack of enforcement, at least going by plans by NTSA to start monitoring the work of fabricators in assembling buses. Silas Apollo, NTV. Right, Silas Apollo, that is the verdict of what's happening to the buses. In fact, we did a story about 4 years ago. We called it Death Express, and we explained that what happens to these buses. That story is in the internet. You can find it and look at it and compare with what's happening to this bus, and definitely you will see. All right, let's move on to a developing story this morning. We understand that Brian Kasain has been released, and he
will be reporting to the police station every week for 8 weeks. That's 2 months. Every Thursday for 8 weeks until the investigations that the police have now an opportunity to conclude. They've been given 2 months by the court to complete. And Brenda Wanga is reporting for us from Kiambu County, and she now joins us live to talk to us about exactly what transpired in court. Brenda, good morning. Good to see you from Kiambu. Tell us exactly what informed the court's decision to grant the police 2 months and to release Brian Kasaine, because he's the first one who's being released. The rest are in custody. Well, indeed, Ken, like you said, we're here at the Kiambu Law Courts, and it has been a good morning for one of the suspects who had been arrested in relation to Monica's murder, Brian Kasaine, being let to go home. At least for now, the prosecution here are not opposing that plea to have him actually go home, as they take the next 2 months to just conclude their investigations and see whether they have enough to press charges or not. But as of now, he has been let to go home. He will be reporting to a police station every Thursday for the next 8 weeks. The judge says to give the police and the investigators the time they have asked for to wrap up any loose ends they might have and decide whether or not they will be pressing charges against him. But perhaps just to help us understand a little bit more exactly what transpired in the courts today, we have Mr. Ojije, who was appearing for Brian today. What does this mean for your client? We are happy. I think you can see the smiles on everybody's face. It simply means that my client has been set free unconditionally. We had insisted ever since that my client was innocent of the charges that were alleged against him. The police have confirmed that after doing the thorough investigation, they have nothing against my client, not even a holding charge. So the court has also agreed with us that the application they made to have my client be appearing before them for almost 2 days a week is not reasonable. The court have only now given them 2 months, which my client will be appearing once a week, only on Thursday before them. After 2 months, we shall have closed this case if they don't have any formal charge against my client. So it is clear now to the public and everybody that my client all along has been a subject to humiliation for no reason. The police had outrightly violated his right by detaining him for even 10 days and then to come out without any valid and credible charge against him. So we are happy at last he is free and he can enjoy his liberty. There was also the question or the issue of the gun that came up in court. Tell us a bit about more about that. You see, my client is a licensed, private licensed gun owner. And when we gave them the certificate to go and verify, they have not even told us what happened. Because the reality is that certificate is valid. He has been doing a lot of renewal every year, and he has been in possession of that gun from 2012. You see, up to now, which is well known within the knowledge of the police. So the allegation that were being brought that the firearm also has a connection with the Monica case, I think it's baseless, and they have confirmed themselves it's baseless. So we expect the same to be returned to my client, and by the time we'll be coming here for the next mention on the 14th of December, we will have all his documents returned to him and he'll be set free. There also has been the issue of whether or not your client will now turn state witness. Is this an issue that has been discussed, canvassed between the two parties, and is this something that your client would be willing to do? I think that is an hearsay that people have been talking about. Nowhere has my client accepted to be a state witness. Ourselves, we've not even given that credible information to anybody. You cannot compel a person to become a state witness, more so when he's going to testify against the people he knows, like his neighbors, you see. So it's something we have not agreed upon. There are negotiations with the prosecution, but we have not yet decided whether he will become a state witness or not. For us, we are concerned with this. Is he linked with the alleged murder and the alleged crime or not? Being a state witness is a choice. You cannot compel him to become a state witness. All right, Mr. Ojije, thank you so much for shedding more light on what has just been happening here. So, Mijungu, what we have heard is that Brian Kasaine gets to go home today. What happens between now and the next 8 months is something we will all have to wait and see whether at the end of the day they will still need to charge him or not. But as it stands right now, the prosecution says they have not found sufficient evidence to link him directly to the murder of Monica, and therefore today he gets to go home. Mijungu?
All right, and Brenda, we have learned that it was unconditional release. Initially, we thought that it was on application of bail, but as the lawyer has explained to us, it was unconditional. Let's see what happened. Thank you very much, Brenda Wanga from Kiambu Locals, reporting there on what has transpired this morning. We are just learning that Brian has been released on unconditional bail. He will be reporting, however, every Thursday at the police station for the next 8 weeks until this case is concluded. Thank you, Brenda, very much. And of course, we're following a lot of other stories for you, including business. And now we understand that the World Bank has been releasing a report on sort of an economic survey of 2018. And Julian Sambok joins us now live in studio to tell us what exactly this report was about. Good morning, Julian. We understand the briefing is over, and what transpired during this briefing regarding this report? Thank you very much, Ken. It's been a very busy morning with the World Bank taking stock of the year that was and looking into the outlook. Is projecting a 5.7 GDP growth in 2018, which is fairly optimistic, and a number of factors are underpinning this consideration. The shilling has been stable, inflation is subdued, tourism proceeds are coming in strong, and capital inflows are quite robust from a general perspective, and this is what is informing the perspective, the outlook being given by the World Bank. One of the key risks being looked at is the slow growth in private sector credit, which is expected to derail the activity by the private sector in the country. All right, Julian, I don't know if you have taken an opportunity to compare, for example, this year's economic survey report and the last year's, and what are the parallels you're drawing from this report? The panel conversation right now is focusing on the Big Four agenda. A specific emphasis has been laid on the agriculture sector and how addressing post-harvest losses can come into play to boost the agricultural pillar of the Big Four. Just as I stepped out, we were delving into the housing provisions, and we're looking at how to crowd in the private sector investment to come and play into the housing space. All right, and finally, Julian, the Treasury is present at this meeting. What perhaps did they speak about the deficit, currently the budget deficit, and what does that mean for us right now? Oh yes, Ken. The fiscal deficit has been a subject of key focus this morning. We're looking at a considerable deficit which the government is looking to raise through tax measures. One of the points which has been brought out is that the World Bank is cautiously optimistic about the path being taken by the government, because what is being witnessed is streaming of development expenditure as opposed to the focus that should be on recurrent expenditure. And this is one of the proposals it is putting forward to be reviewed so that at least the country can be enabled to continue growing sustainably. All right, let's allow you, Julian, to go back to that meeting. Thank you very much. Julian Sambok reporting right there from that forum where the World Bank is releasing an economic report. And of course, he will be reporting later on this very same facts and figures from that meeting. All right, time now to take a look at what's happening across the border, and where better to start than South Africa, where the President, Cyril Ramaphosa, has appointed former Central Bank Governor Tito Mboweni as Finance Minister, replacing Nahlala Nene, who admitted to having meetings with the business family at a center of corruption allegations. And Nene faced calls to resign after he admitted visiting the Gupta brothers, friends of the scandal plagued former President Jacob Zuma, who have been accused of high-level influence peddling and failing to disclose the meetings earlier. Now, Zuma and the Guptas have denied any wrongdoing. South Africa has had 4 finance ministers in the last 2 years alone, with the rand and bonds reacting badly to the upheavals. Now, the crisis of the finance minister had thrown a spotlight on Ramaphosa's promises to crack down on corruption and boost economic growth. The rand firmed moments before Mboweni was announced finance minister at a ceremony in Cape Town. Banking stocks closed more than 1% firmer. The Gupta brothers, Ajay, Atul and Rajesh, have been accused of using their friendship with the former president, Zuma, Ramaphosa's predecessor, to siphon off billions of rand in state funds and improperly influencing cabinet appointments in South Africa. Of good governance, I have decided to accept his resignation. And in the wake of Mr. Nene's resignation, I have decided to appoint Mr. Tito Mboweni
as the Minister of Finance with immediate effect. Right, from South Africa, let's cross to their neighbors, Mozambique, which was voted in local elections on Wednesday that could expose cracks in the country's peace process by fueling tension between the ruling Frelimo party and the Romano opposition. Now, Romano alleged fraud at some polling stations and said police were biased as people went to the polls after campaign marred by allegations that Frelimo engaged in violence and intimidation. Polling day was largely peaceful, though police fired gunshots to disperse people who said they had not been allowed to vote at 3 polling stations around the country. The 13-day election campaign, which ended at the weekend, saw several clashes between rival party supporters, with Renamo supporters saying they endured intimidation and came under attack. Renamo, the main opposition party, which has maintained an armed wing since the end of the country's civil war, was running in the municipal vote for the first time in 10 years. Now, the results are expected.
excitement. And all right, I'm told before we speak about entertainment, and Usha is joining us in studio shortly, let's talk to Kevin. He introduced earlier the subject of land grabbing in the county of Mombasa. Let's head to him so that he can be able to appraise us on this. Kevin, good to see you for the third time. All right, I'm told there's a press conference that is already ongoing. Let's listen in. Polisi ili kuweka makuta katika shamba hii. Ni jambo la kuhuzunisha sana kukuta pia paka vijana wetu walikamatwa katika shamba hii kwa sababu utetezi, kupelekwa kotini, kuandikiwa robbery, kuwa wao wanataka kuua, na mpaka sasa ni mambo ambayo yametuchanganya sana. Kwa hivyo tunapigania shamba hii kwa haki, na tunachokitaka kikubwa waende kotini. Sisi tumeshakwenda kotini tayari, Mombasa Law Court, kesi iko pale, na tutawaserve barua between leo na kesho. Waende pale wakathibitishe zile title zao walizipata kwa njia gani. Ikiwa wao wamezipata njia ya sawa, sisi tutasarenda. Lakini ikiwa wao wana urongo, wamedanganya, na kama tulivyoona katika search tulizofanya ni uongo wamefanya, basi hatutakubaliana nao kamwe. Sisi tuko hapa, tuko tayari kumwaga damu zetu kama tutajaribu kudhulumiwa katika shamba hii. Na kitu kinachosikitisha, nyuma yetu kuna makaburi ya wazazi wetu waliozikwa hapa, wazee wetu, mijengo ambayo inataka kuendelea, bahati tumesimamisha. Ni dhulma zinazoendelea za hali ya juu sana. Kwa hiyo hatutakubali, na sisitiza sana, hatutakubali kamwe. Wale matajiri waelezee title zao walizipata kwa njia gani. Kama nilivyoongea, kuna askari mmoja katika CID office hapa Mtwapa amereform security office yake, security group yake inalinda shamba hizi na kuzidhibiti shamba hizi. Hata watu wengine walishindwa kuja kuvuna mahindi yao. Mahindi yameoza kwa shamba, ukijaribu kuingia ndani mama anafukuzwa katika shamba hii. Kwa hivyo tumechoka kunyanyaswa, na hatutakubali. Na tunakaribisha ndugu zetu wale wanyonge walokimbia katika shamba hii, wanaposikia jambo hili warudi katika zile sehemu zao pasi na kuogopa jambo lolote. Naimiza sana maonevu yale tunafanyiwa katika shamba hii. Hakuna mtu mwingine anaweza kudhibiti kwa miaka 40 leo. Kari ilifanya research, walipoondoka walipatia nafasi wezi, walipatia nafasi mabwenyenye kuchukua mashamba haya, kukata vile wanavyotaka. Ustakabali tunao, wamekata ekari 10, wamekata ekari 5, wamekata ekari 1 kutudhulumu sisi tukae kama watu wanyonge na mahali kwetu ambako tumezika wazazi wetu. Makaburi yako hapa, makuta yaliyotoka kujengwa tumesimamisha, makuta ambayo yamejengwa yako hapa, na wengine wakawahi paka kujenga majumba ya gorofa ili kututisha na kutudanganya katika shamba hii. Kamwe ole wao, haitawezekana kamwe kitu kama hicho. Tumekataa. Waende kotini. Kuna wakati mmoja Mheshimiwa Sami Ndago, kansela wangu area hii ya Shimolatewa, alikuja kaonyesha udhibiti wake na kusimamisha ukuta huu. Na sisi leo kama wakaazi tunalia kwa unyenyekevu mkubwa sana. Rais, mahali pale upo, angalia dhuluma hii tunaofanyiwa na matajiri hawa. Tafadhali sana, mnawapa watu ma title deed, sisi tuko nyuma kabisa, tunateswa na matajiri. Tafadhali Rais, mahali upo unasikia mazungumzo haya wanyonge, tunalilia mbele yako na uongozi wako. Mungu atakusaidia, utusaidie katika hii shamba. George Marshall. Labda ukitiongeza, labda ukiteleza mengi kuhusiana na hali hii katika masuala ya usalama, umetaja vitengo vya usalama pia vinawahangaisha kwa sasa. Bado maafisa wa polisi wanakuja? Kuna ofisa mmoja ambaye amereform chama chake amereform kampuni yake ya security, ambao wako hapa nyuma yetu tayari. Yeye amereform hiyo kampuni kutudhibiti sisi tusiingie na shamba, yani kutudhulumu. Jina lake tumejua, tumelikaba, na askari wako kwa hapa wamevaa nguo za rangi ya blue. Ukijaribu kuingia hapa na baskili unabebwa wewe kama pakiti ya maziwa. Hii ni dhuluma kubwa sana. Tunashukuru usalama umetulia kwa sababu tumezungumza na vijana wetu, wametulia sana kwa shamba. Lakini mtu anapoingia kwa shamba hapa, mzee, wewe huwezi kulala nyumbani, watakufuata.
All right, that's an update we're waiting from Kevin Mutai, who is at that press conference. But right now, time to lighten up the studio. And Usha is in studio with me. Usha? Right, Ken, and what better way to lighten the mood than, of course, to start with the meme, which, of course, happens to be my favorite part of this segment. Now, as I said, today's meme was actually sent in by you, and it had me cracking up. I mean, check it out. It's really funny. So in case you don't get it, because I thought it was pretty obvious, but some people back in gallery didn't. When you do this on like behind somebody's head, like to do the rabbit ears, well, these are actually rabbits, so it's not like it would even show or anything. But of course, I am always happy about your memes. Please keep sending them. They actually make my day, and I love to share them with the rest of the viewers. Now, moving on, Taylor Swift, straight off of a controversial dive into US politics, was the big winner at the American Music Awards, where she used her platform to again urge her fans to get out and vote. Now, the 26-year-old pop singer won a record 4th Artist of the Year trophy at the fan-voted American Music Awards, beating rappers Drake and Post Malone, as well as Britain's Ed Sheeran and rock band Imagine Dragons for the top prize. Now, she also picked up 3 other awards for Best Female Pop Artist, Best Tour, and Best Pop Album for Reputation, the biggest seller of 2017. Now, on Sunday, Swift provoked a storm of breaking her silence on politics and announcing she would vote for 2 Democrats in Tennessee in the U.S. congressional midterm elections in November. Now, her comments drove a spike in voter registration. Check it out. And the American...
into a violent confrontation. The other time, I think Karibi was beaten. Yes. This time it should be the other way around so that we balance the equation. You know, I'm not promoting violence. All about fairness, well. Let the stronger one win the bout. All right. Thank you very much, Usha, with all that entertainment briefs. All right. It's about 10 minutes to the top of the hour. Let's take a look at some of the stories we've been following. We'll do that shortly. But first, let's take you to Eldoret. They're also reacting on the road accident yesterday and the death of the 56 passengers. Let's take a look. From the county of Uasin Gishu, residents no doubt continue to send their condolences to the families of the 52 who passed on yesterday following a horrific and terrifying accident in the county of Kericho. Now we set out here in the streets of Eldoret to find out what residents are saying concerning accidents in the country. Naitwa Faustin Acheng. Ile yenye naona yenye inachangia sana ajali ni wale maaskari wa traffic na sisi pia wananchi wenyewe na waajiri wafanyakazi kama madriver hivi. Kama ushakuwa na miaka mingi haufai kuwe kwa barabara. Kama ajali ya juzi ya Kericho. Nasikia huyu mzee alikuwa na 75 years old. Haitakani akuwe kwa barabara. Kwa nini niseme mapolisi pia wanachangia? Gari inaweza kuwa imejaa na inapita, unaona conductor anapatia polisi pesa. Si amechangia already. Aya, sisi wananchi pia tunachangia. Kwa nini niseme tunachangia ni hivi? Gari already umeona imeshaja. Wewe unapanda hiyo gari, wanakupatia kitu inaitwa sambaza. Sisi tunachangia. Kwa hivyo sasa hii Kenya yenye penye tumefikia. Naona every year tunapata accident, every year ni accident. Tujipange na wale wenye wanapeana license pia wajua wanapeana license kampuni gani. Ile kampuni mzuri yenye inaweza kuwa qualified ama namna gani. Watu wengi sana hawazingatii maslahi ya watu wa abiria. Mara nyingi unakuta wenye kuendesha magari especially ya kusafirisha watu wako na power zaidi kuliko abiria, ambapo hata customer ama abiria akijaribu kuteta hawezi onekana, hawezi sikika anasema nini, because watu mara nyingi wako kwa biashara, wanaangalia upande jinsi ya kupata pesa kwa haraka, lakini hawezi angalia maslahi ya abiria. Sasa serikali naye wako na they have a lot of laxity whereby they are not serious on the side of accidents or to contain the rules of the law. Wanaachilia tu watu wanafanya biashara bila mazingatio. Unakuta pia maaskari pia wako na laxity, wanakula pesa tu kwa barabara. So naomba tu serikali iweze kuzingatia maneno ya usafiri ya usiku. Sababu mara nyingi unakuta mwenye gari anataka pesa mingi, dereva apate nafasi mzuri ya kulala, inafanya mpaka anadosi kwa usingizi kwa barabarani akifanya biashara. Ajali nyingi, kitu ya kwanza ni ile watu hawajafahamishwa kuhusu the risks. Ingekuwa bora zaidi mtu akiwa anajua the risks za ajali, ambapo wewe unajua ninaendesha chombo gani. Kama sasa naendesha pikipiki, tuanze na pale chini kwa baiskeli. Hii baiskeli ikiweza niangusha, madhara yenye italetea mwilini mwangu ni vipi? Usafiri kama wamesema ni 11 seater, na tuzingatie 11 seater, manake ile weight capacity ukiongeza na huo umeload excess, itafanya hiyo kitu itakosa stability. Kama vile tu ukiweka speed iwe juu, then senye unataka kuicontrol ikushinde, ama mataa yawe mabovu. Dereva, yule mtu unatembea kwa mguu, muangalie mwenzako. Usikanyage mtu kwa street, usikanyage mtu na baiskeli. Chunga maisha yako ukiwa kwa pikipiki, ukiwa pia abiria. Kama iko excess, wachana nayo. Tujifunze na hapo. Unaweza angalia kwa magari, unaweza angalia na gurudumu. Ukiangalia mwendo ni wa kasi, nyinyi ni wengi kushinda huyo dereva. Mwambie weka gari kando, either kampuni wabadilishie dereva ama iwape njia mbadala. Na kama hawata kurejeshea na huo umefunzwa kuvalue life, utaweza hata baki hapo na Mkenya yule mwenye ako na akili atasikia malilio. Tuko na police stations all over. Ukiwa unaona iko kasi, saizi kuna mitandao. Unaweza sema tuko kwa gari fulani ni usiku na huyu jamaa anaendesha hivi na hivi.
ametupeleka hivi na hivi, na hivyo ndio tutaweza kusaidika. Na wale pia askari wenye wako barabarani, tujaribu kuzingatia ubora wa gari, manake si kila Mkenya atajua. So kama insurances na hivi vitu vingine vyote, tujaribu kabisa kuzingatia hivyo vitu. Hii excess saa zingine inachangia kuleta hii ajali yenye inakuanga ovyo. Na saa chenye nilikuwa naonelea hata watu magari yasisafiri usiku. Indeed, different opinions coming from the residents of Uasin Gishu, but all of them agreeing that all stakeholders must come on board if any action is to reduce the number of deaths on our roads. Back to you in Nairobi. Thank you very much, Lois Ongoi in Eldoret. Also on the road accident that now we understand that the 15 passengers who are injured, some are still in critical condition, but we can confirm that 56 are dead. Now this is the subject of a press conference that should be coming up at the top of the hour between the Interior Ministry and the Transport and Infrastructure. That's all we had for you for the last 2 hours. My name is Ken Mijungu, and of course right after this we'll be talking about NTV Sasa. It will be on air shortly, and joining me now in studio is Kalton Jama together with Dan Mule. They're going to be talking about a lot of things happening in the society, but most important, leo ni ile siku ya kimataifa ya kuhamasisha jamii kuhusu mtoto ama mwanamke ama mtoto wa kike. Msichana, Kiswahili ni ngumu Kalton. Nasikia Kiingereza mnasema leo tuna celebrate girl child. Girl child. Lakini mbona hii pressure ya wasichana kuimpress, hii kuonekana mrembo? Kiswahili ni ngumu. Sasa acha nikusaidie. Yes. Leo ni siku ya kuadhimisha siku ya kumsherehekea mtoto wa kike. Hapo baadaye katika NTV Sasa tutakuwa na wageni ambao watatueleza ni kipi kinachangia wasichana kujaribu kuimpress society, masala ya ndoa, shule, nini maisha, jinsi wajua kuna wasichana nasema mbona nisikule Java, mbona nakula Sanford, vitu kama hivyo. So hapo baadaye mwili ni muhimu. Vitu kama hivyo, lakini wanajaribu kuimpress society. Okay. Lakini hapo baadaye tutakuwa na wageni ambao wanatueleza ni nini hasa kinachangia katika NTV Sasa. Mengi zaidi utakuwa unajiunga nasi baada ya dakika 2 hivi ama 3. Tutakuwa naye mwenzangu Dan Mule na Kalton Jama. Right, ushukani ni wenu na Dan. Ushukani ni wetu kwa sasa. Shukran sana. Wakati wenu umekuisha. Natoka, actually I'm off. Thank you very much, and thank you for watching the updates throughout the day. I'll be back at 1 with a news update for you. Good morning.